my dear kiddos, to a new session of Williams Academy's English class. In this session, in the last session, we have discussed about the differences between resume as well as CVs on account of length and detail, the purpose of the resume and CV, as well as the content. So in this new session, we will be dealing with the customization, format and style of in difference with the resume and CV. What is the difference between customization, format and style in both the resume as well as the CV? Now let's look at the difference. So with a colorful purple, we are going to start our session. Yes, the customization difference between a resume and a CV. Resume highly customizable for the job you're applying for. It's common to adjust the resume for each application, emphasizing the experience and skills that are most relevant to the job description. എന്താണ് ഒരു റെസ്യൂമെയില് ഇറ്റ് ഇസ് മോസ്റ്റ് കസ്റ്റമൈസബിൾ. നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു റെസ്യൂമെ ഏതൊരു ജോബിനാണോ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തത് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യു ഷാൽ കസ്റ്റമൈസ് യുവർ റെസ്യൂമെ ആസ് പെർ ദ ജോബ് ഡീറ്റെയിൽസ്. നിങ്ങളുടെ ജോബ് എന്തൊക്കെയാണോ സീക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഓരോ തവണയും റെസ്യൂമെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഹൈലി കസ്റ്റമൈസബിൾ ഫോർ ദ ജോബ് യു ആർ അപ്ലൈയിങ് ഫോർ. It's common to adjust the resume for each application, emphasizing the experience and skills that are most relevant to the job description. നിങ്ങൾക്കൊരു ജോബ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിലേക്കാണ്. ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ആണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ നീഡ് ഓഫ് യുവർ സ്കിൽസ് ഇൻ ടീച്ചിങ്. ഒരു ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷനിൽ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് നിങ്ങൾ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇൻസ്റ്റെഡ് യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ എക്സ്പീരിയൻസസ് on conducting a campaign. Your successful campaign details കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ it shall be more good to see in that resume. Why? Because അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് based on your skills, your experiences, skills or your qualification based on this particular field. So you have to have in mind that you have to customize your resume according to your job description. Why? The customization is less common due to its comprehensive nature. Some individuals may tailor their CV emphasizes for different academic or research positions, though the document remains largely exhaustive. പക്ഷേ ഇൻ കോൺട്രറി എന്താണ് മക്കളെ, നമ്മൾ സി വിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യേണ്ട വലിയ നീഡ് വരുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ഒരു ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, or else we are looking forward for a marketing field. ഏതൊരു ഫീൽഡിലാണെങ്കിലും your educational trajectory, your publication and all these things are comprehensively given in this particular CV. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിവിയില് നിങ്ങൾ ഇത്രയും കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ട് ഓരോന്നും ഇൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതിനെയാണ് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്? nothing more and nothing less should be done in a CV. So customization is less common inside a CV. Clear? Now let's jump on to the formatting and style used in the resume as well as CV. In the formatting differences, what are style differences is visible inside a resume as well as a CV is the next portion. Yes, the format and style. Resume often formatted with bullet points to make the document easy to scan. എന്താണ് റെസ്യൂമെയില് യു ആർ ഗിവിംഗ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസസ്, യുവർ സ്കിൽസ്, യുവർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ in a highlighted way which will be linked or matched with the particular job position you're looking forward for. So it will be formatted with the bullet points വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇത് മേജർലി കൊടുക്കാറ്. കാരണം എന്താണ്, ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ഈസി ടു സ്കാൻ ഓൾ ദിസ് തിങ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ എംപ്ലോയീസിന് സ്കാൻ ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറ്റ്സ് മോർ സിമ്പിൾ. Stylistic variations are common with application using different layouts and designs to stand out. So the people applying or the candidates applying for the particular job position or a job position വേണ്ടിയിട്ട് apply ചെയ്യുന്ന പല കാൻഡിഡേറ്റ്സിന്റെയും ഡിഫറെന്റ് സൈസിലും ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റൈൽസിലും ലേഔട്ട്സിലും ഡിസൈൻസിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓരോ റെസ്യൂമെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. But when coming to the CV, generally follows a more standard format, listing information chronologically. The focus is on completeness and clarity rather than design flair. എന്താണ്, here we might look forward for the design, the layouts, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ അത്
പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതൊക്കെ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെസ്യൂമേൽ നോക്കും. ബട്ട് സ്റ്റിൽ വെൻ വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ഫോർ ഇൻ എ CV, ജനറലി ഫോളോസ് എ മോസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, എല്ലാവരും ഒരു ജനറിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റ് ആണ് എവിടെ CV യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ലിസ്റ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ക്രോണോളജിക്കലി ഇയർ വൈസ്, അതായത് ആദ്യം നടന്നത് നിങ്ങൾ 2000s സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ എഴുതും, ഇല്ലെങ്കിൽ 2006 ഐ മീൻ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണോ സ്കൂളിൽ പോകാൻ തുടങ്ങിയത്, എപ്പോഴാണ് ജനിച്ചത് എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ CV ആ ഒരു ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിലാണ് 2024 ഞാൻ സ്കൂൾസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. I've joined my college during 2024 itself. I've joined my college എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിലാണ്. So generally follows a more standard format listing information chronologically. The focus is on completeness and clarity rather than design flair. So you have to focus upon the complete details. Till now ഞാൻ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, എനിക്ക് എന്തൊക്കെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, what all have I gone through എന്നൊക്കെ CV, and clarity is more important rather than the design. So this is the generic, I mean in detailed difference between the resume as well as a CV. We have gone through the length and detail, the purpose, the content, customization, and format and style of the CV and resume. Now let's look forward for the modern preferences. What is preferred more? We have learned about what is a resume and what is a CV, and we have discussed about the differences between the resume and CV in every aspect. Now let's look forward for the modern preference. What do you prefer more in a current job situation? Current job situation, what do you prefer more? ഒരു CV ആണോ ഒരു resume ആണോ നിങ്ങൾ കുറെ കൂടെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്, ഏതാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. The modern preferences. The CV is now outdated and an increasing number of companies are demanding a resume to get a far clearer picture of a candidate. So CV എന്തായി outdated ആയി പോയി. Now most of the companies are looking forward for a resume for a far clearer picture of the candidate. So candidate എന്തൊക്കെയാണ് യുണീക്നെസ് ആയിട്ടുള്ളത്, how or why should we choose this particular person into this particular jobിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ കാൻഡിഡേറ്റിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ആൻസർ ആണ് റെസ്യൂമേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. Also, because of innumerable applicants, it is easier to screen resumes. So there's no time for these employers to go on through whole of your CV. It's rather better to go on through your resumes, highlighted points like പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇന്ന ആള് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന candidate will be far better than the other candidate, because he or she will be having or possessing certain kinds of more experiences, skills, or qualification in this particular field. So that candidate will be chosen by the employer. Also, because of the innumerable applicants, it is easier to screen resumes. A CV is no different from a resume. They both include your personal details related to your training, education, and work experience. So CV and resume തമ്മിൽ വലിയ differences ഒന്നുമില്ല. Why? Because it's all already containing your personal details, your details regarding your training, education, work experience. Everything is included in the CV as well as a resume. പക്ഷെ എന്താണ് differences? It's a short form. ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ റെസ്യൂമേൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നുള്ളൂ. While the CV is something, a large comprehensive document which will be including whole of your course of life. If your whole course of life will be included inside a CV. Yes. There are, however, differences in format, headings used, sequences in presenting information, etc. So there are differences regarding the heading, differences in the format, the sequence in presenting information, everything shall be different. Either differences in formatting, differences in layout, differences in design will be there between a CV as well as a resume. Since the CV includes several more headings that resume usually does not include, we will concentrate on writing good resumes. Moreover, resumes are crisper and focuses on role-specific details and skills that make the applicant a good fit. So, resumes are crisper and focus on role-specific details and skills that make the applicant
ഗുഡ് ഫിറ്റ്. എന്താണ് ഈ ഒരു സിവിനകത്ത് നിങ്ങൾ തപ്പിത്തടഞ്ഞ് എവിടെയാണ് ഈ ഒരാൾക്ക് ഈ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ എംപ്ലോയർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് നോക്കേണ്ടി വരും. ബട്ട് when we are coming on to the resumes are crisper and which are focusing upon the role specific details. നിങ്ങൾ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് എന്തിനാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത്, why you should choose me എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ആ റെസ്യൂമിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So it's most simple manner for the employer to go through your resume and select you as the best candidate who is eligible for this particular job position or that particular field. Now let's move on to the sample of a curriculum vitae. ഒരു curriculum vitae ഒരു സാമ്പിൾ റൈറ്റിംഗ് ആണ്, സിവിയുടെ ഒരു സാമ്പിൾ റൈറ്റിംഗ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. Along with that we'll be looking forward for the sample of a resume. ഒരു റെസ്യൂമിന്റെയും സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So let's dive deeper into the sample of a CV. ഒരു സിവിന്റെ സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Now let's look forward to the sample. So first of all, in a CV you will be having your name. നിങ്ങളുടെ നെയിം ആണല്ലേ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത്. Your name will be given over here. Nivedita V. Chandratraya is the name. So you have given your name, Nivedita V. Chandratraya, and your address, Puja Gargi Society, flat number 15, Happy Colony, road number 2, Pune, Maharashtra, India, and all. You're giving the whole details as your address. Address കൊടുത്തു, name കൊടുത്തു, address കൊടുത്തു, your date of birth കൊടുത്തു, 17th of Jan 1967 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു. So your personal details are given over here. Personal details. Your personal details. The key qualification. You're having this much qualification എന്ന് കൊടുക്കുക. Through thorough and service training in child education, CLTA, 8 years of teaching experience, possess excellent knowledge of English, Hindi, Marathi, Indonesian, and French. എന്നൊക്കെ കൊടുത്ത് നിങ്ങളുടെ qualification, what all qualification you are having എന്നിവിടെ കൊടുത്തു. So you are having this much qualification എന്ന് പറഞ്ഞ് key qualification the headline കൊടുത്തു. Next one is your education. What education are you having? Bachelor of Arts, BA in English Literature, Ferguson College, Pune University എന്നൊക്കെയാണ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് giving your education, educational background കൂടെ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ്. Educational background. You're giving your educational background over here and your work experience. എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഏത് പൊസിഷനിലാണ് നിന്നത് എന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അസിസ്റ്റന്റ് ടീച്ചർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And employed by Abhinav Vidyalaya Pre-Primary School, Pune, India. Employer ആരാണ്? Who had employed you is given. Classes taught kindergarten ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. So a detailed analyzation of your work experience. Work എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ഫോമാറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിങ്ങിനായിട്ടുള്ള കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. Okay, assisted in the development of dramatic art and graphics, attended various seminars of early childhood. So positions, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ളത് ഈ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ 2 സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ കൊടുക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ട് എടുത്തു, ആരാണ് എന്നെ എംപ്ലോയ് ചെയ്തത്, ഏതൊക്കെ ക്ലാസ്സസിന് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ എന്റെ പൊസിഷൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, ആൻഡ് വാട്ട് ഓൾ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഐ ഹാവ് again from that particular job position എന്നൊക്കെ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ കൊടുത്തതാണ് ഈ സിവിയിൽ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത്. And the last one, my dear students, in the CV is the reference. Reference Mr. Jacques Carlos, Principal, Gandhi Memorial International School, Jakarta. So you can ask this person, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം. So he will be giving me എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും. മൈ വർക്ക്, അതിന്റെ വർക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എനിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു ക്യാൻ റെഫർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഗായ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യു ഗിവിംഗ് എ റെഫറൻസ് ടു. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്ക്, നിങ്ങളുടെ വർക്ക് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, യുവർ മെറിറ്റ്സ് ഇൻ യുവർ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു ആർ ആഡിങ് എ റെഫറൻസ്. സോ ദിസ് is a sample for the curriculum vitae. So curriculum vitae എന്തൊക്കെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? Name, address, date of birth include in personal details. Then your qualification,
what all have you gained in the qualification. Then comes your educational background, then your work experience in detail, and at last a reference കൂടെ കൊടുത്ത് നമ്മുടെ CV ഇവിടെ complete ചെയ്യണം. Now let's move on to a sample resume. ഒരു sample resume ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. A sample resume എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. Directly we are writing the name George T. Sliva, address, നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ, ഇമെയിൽ ഒക്കെ കൊടുത്തു. So the same thing, personal details. Then comes the employment objective. Your employment objective, your എന്താണ് objective എന്താണ്, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ നോക്കുന്നത്. Financial research assistant leading to a management position in corporate finance. So what are you going for? What is your objective on applying for this particular job position? You're aiming for this particular thing. You're aiming forward for the particular job. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് your employment objective കൊടുക്കാണ്. Personal details like birth, education, employment experiences all are given over here. Personal details ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ? ഇവിടെ date of birth കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Then comes your education. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ educated ആയിട്ടുണ്ട്. Your school, your college, whatever you need to give will be given over here. So നിങ്ങളുടെ BBA കഴിഞ്ഞു, Pune University എന്നാണ്. I have got a major in finance, minor in computer science. A major subject was finance and a minor subject was a computer science. And I've got this much grade and all എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ educational background കൂടെ കൊടുക്കുന്നു. Educational background is given over here. Employment experience, നിങ്ങൾക്ക് prior ആയിട്ട് എവിടെയൊക്കെ experiences ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ കൊടുക്കുകയാണ്. Employment കൊടുക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ബ്രീഫ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഇന്നടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ മോഡൽ ഫോർ ലോങ് റേഞ്ച് പ്ലാനിംഗ്, അതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. Then comes the special skills and activities. Your skills, your qualifications, your skills, your experiences is all given over here. Special skills and activities you have done so far. Associate editor, business school, newsletter. നിങ്ങൾ associate editor ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So this is your skill. What all skill have you gained through this experience? ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ കൊണ്ട് എന്ത് സ്കില്ലാണ് നിങ്ങൾ ഗെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കാൻ മക്കളെ, എന്താണ് ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്? Giving in detail what all are the things, your personal details, qualification, educational background, work experience, and reference, everything is in detail. While coming to the resume, in contrary to all these things given in the CV, we could see the personal details, objective data, your personal informations, education, employment, and skills in a very brief manner, but in a very clear way. It is given in a very brief manner, but in a very clear way it is given. So this is the sole difference between a resume and a CV. While the CV is focused upon comprehensive documentation of a course of life of the particular candidate, the resume is focusing or answering the particular question. Why is this candidate, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തി എന്തിനാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ് പൊസിഷനിലേക്ക് ഒരു ബെസ്റ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ് ആവാനുള്ള ഒരു കാരണം കൊടുക്കുകയാണ് റെസ്യൂമിലൂടെ. സോ മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ മോഡേൺലി ആർ looking forward for a resume instead of CV because it's more convenient for an employer to look forward for the resume, to scan these resumes and find the best candidate out of it. There's no need for a CV to for the employer to research on your CV and to find what all have you gained, what all skills you will be having. Avർക്ക് research ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Instead of that, they'll be just asking certain questions and you'll be presenting that as a document which is known as a resume. That's what is happening in a resume as well as a CV. So in the next session, we'll be dealing with the creating an impressive resume. എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ റെസ്യൂമെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട എന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. So with that, we'll be completing a whole chapter, a whole syllabus നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻസിലൂടെ തീർക്കുകയാണ്. So we'll meet in the next session. In this session, we've learned about the sample CV, modern preference, sample CV, sample resume ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ പഠിച്ചു തീർത്തിട്ടുണ്ട്. So let's meet in the next